Good evening, Northeast 8 laga Nagamis News viewers khan sobke. Aji laga main headlines. Etya Delhi de farmers protest kuri thaka khan aru center December 30 de log pabole ase discussion karne. Nagaland de June manu December 20 tarik pichede ahishe tai khan COVID-19 testing compulsory lobo lage. NSCNK Nikki Sumi Group aru Government of India talks laga oporte decide kuribole ase. Aboy town de Quad Morung inaugurate kurishe CL John Bra. Zenhoboto de 7th Sumi Martyrs Day observe kurishe. Kigwema Baptist Church 100 years of Christianity celebrate kurishe. Delhi de farmers khan protest kuri thakya to center pra December 30 tarik te log kuri gene kotha kuribole ase koado manishe. Hoilebi meeting laga agenda to tinta farm laws upore discussion cholibole lage iniga farmers khan bra koise. Farmers khan December 29 de meeting karne date center ke dishe. Kintu center bra December 29 nohoy gene December 30 de hi log pabole janai dishe. Protest kuri thakya 40 unions laga umbrella body Samyukt Kisan Morcha laga member Abhimanyu Kohar koise ki farmers unions khan center pra ki date koise idu manigene meeting de jabole razi ase koise. Kohar koado December 26 letter de farmers pra center ke idu tinta laws aru MSP minimum selling price laga guarantee upor de discussion kuribole tayar ase. Hoilebi center pra eku meeting laga agenda ki hobole ase itu laga reply dia nai iniga koise takhan bra. Farmers Union bra December 29 de meeting lubo kwa uporte center bra December 30 de hi hobo kwa to center dikhabole mon ase kun control de ase iniga kohar bra koise. United Kingdom de notun COVID-19 laga virus ulai ja karne Nagaland de June manu December 20 tarik pichede ahishe tai khan sob nijor district task force ke log pai gene COVID-19 compulsory testing lubole janai di ase. Health or Family Welfare Department Principal Director Dr. Vijole Sokrebra janai di ase ki June manu itu notification dia pichede punji ase tai khan nijor ke self declare kuribo lage entry point de. District Task Force ke inform kuribo lage aru nijor ke self isolate nijor ke alag kuri gene thakibole lage testing protocols nakora tak. National Task Force parabi directive digene ase ki itya notun tarika guidelines ulabole ase idu United Kingdom bra ola notun COVID-19 virus ke rukhabole karne. Principal Director Dr. Vijole Sokrebra janai di ase ki IDSP state surveillance units aru district surveillance units sob passengers ke trace kuribole ase June manu December 20 tarik pichede United Kingdom UK bra wapas ahia khan ke. Nagaland COVID status itya 12,000 punji ase. Kali 14 notun cases bi report kurise. 5টা Mogokchung de 3টা parent de 2টা Dimapur 2টা Kifere aru 2টা Kohimare. NSCNK Nikki Sumi laga group Delhi de jaigene Home Ministry officials khan logode log paigene peace process upore discussion hua piche devi Government of India etya tak eku ceasefire sign kuribole laga formal announcement dia nai. December 23 de Nikki Sumi bra statement de koise ki tai laga group center logode ceasefire rakhibole tayar ase. Nikki Sumi bra kwado naga issue laga final solution oporde Government of India be sincere aru genuine effort di kene ahi ase. Iniga huato NSCNK Nikki Sumi bra lead kora group bi idu peace process to na bhangabole karne Government of India logode aru ceasefire do revive kuri rakhibole mon ase. Center bra itu manigene positive response dile Nagaland aru Naga sob karne bishi bhal hobo iniga koise. Itya Nikki Sumi lead kora NSCNK nijor separate group hoigene center logode kotha kobole ase na baki NNPGs logode miligene center logode kotha kuribole ase idu center prabi eku kwa nai aru Nikki Sumi laga group prabi itya tak eku communicate kora nai. CL John Aboy town de Quad Morung inaugurate kurise. Inauguration kora time de MLA CL John bra koise ki aji kalibi iniga Morung training aru decision making karne cholabole lage peace aru prosperity loi ahibole karne.
জন ব্ৰা স্পীচতে কৈছে কি পইলা বাবা খান লাগা ছেক্ৰিফাইচ আৰু হাৰ্ডশ্বিপ দুখ পৰা কাম কৰাৰ কাৰণে আজি ইমান তাক আমি খান পুঞ্জিবলৈ পাৰিছে পইলা জামানাতে মৰং বস্তি লাগা মেইন ট্ৰেইনিং আৰু ডিচিজন মেকিং জাগা থাকিছে ইটো মৰং কমপ্লিট কৰিব পৰাৰ কাৰণে বস্তি মানুহখান সবকে খুশি জনাই দিছে আৰু জন ব্ৰা কৈছে কি আবৈ কন্যাক এৰিয়া লাগা মিডলতে আছে আৰু আবৈ লাগা মাটিবি বেছি ভাল হোৱাৰ কাৰণে মানুহখান সব মন দি কেনে কাম কৰিবলৈ তাইৰ পৰা এনকাৰেজ কৰি কেনে জনাই দিছে সুখালু জনবততে 7th সুমি মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে মনাইছে সুমি হো STH SKK ZSTH গাঁওবুঢ়াছ এছ'চিয়েশ্যন জনবত টাউন NGOs আৰু ৱেল উইচাৰ্ছ খান মিটিং দে থাকিছে Former President Sumi Hoho Dr. Huska Yaptomi short speech te Sumi's Khan 2 din napahoribo lage koise 4th August Sumi Patriots Day aru December 28 Sumi Martyrs Day Dr. Yaptomi Brazon Hebodo citizens Khan ge khushi janai diche Sumi Martyrs Day program do organize kora karne aru koise ki itu 3 jon mori jado Sumi mota 3 jon life sacrifice kori diche nijor laga jat maiki laga honor aru dignity defend kora time de itu hodai yad thakibo iniga taibra koise Kigwema Baptist Church 100 years of Christianity 1920 pra 2020 laga program luise Speaker Dr. Ketosar Kevichusa bra etia time de bhabibo lage church manukhan glory kwato ki ase glory kwato ekta manu sob bhal pa famous hoi ja etu laga kotha nohoy hoilebi glory word ekta meaning thakia ase dam thakia ase isor laga creation sobte dikhe isor ke mahima digene glory dibo lage iniga taibra koise Chagasang Baptist Church Dimapur laga pastor Reverend Bonnie Resu inaugural session de koise ki mission aru ministry field to nijor itia kot kam kore office nohlebi workplace kotebi holebi itu he mission field ase ministry koribo para laga jaga ase khali bahar de manu pathabole kotha mission nohoy iniga koise viewers kan sobke pandemic time de mask lagabole হাত দলাবলে আৰু সোশ্যাল ডিস্টেন্স ৰাখিবলে জনাই দি আছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিবি লেটেষ্ট নিউজ আৰু ষ্টৰিজ পাবলে কাৰণে